Hello everyone, welcome to the part 2 series of the hiring program. Today I'm going to introduce you a company that is hiring for data analyst. Anyone with 0 to 2 years of experience can apply for this role. So let's go to the company's website first. So this is the company's website. So this company is called Excelligence. So before sending an application to a company, it is important to know that what type of company this is. So I can check the services here to know more about the company. So these are the services this company is providing, and I also like to know whom are the clients and whom are the partners of this company. We can also check the day-to-day activities of this company to know which field this company is focused on. So after understanding these things, we can now go to the description of the company. It would be better if we add these key points to our resume. So currently we are at the description. So they are hiring for data analyst. So in the description itself, we can see that they only need the people who knows Excel and Power BI. They have never mentioned Python or Tableau or any other software or any other tools. അതുമാത്രമല്ല അവരുടെ കീ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് വായിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അവർ 5 പോയിൻ്റാണ് മെയിൻലി അവർ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ നമ്മൾ നമ്മുടെ അപ്ലിക്കേഷൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ 5 പോയിൻ്റ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കീവേഡ്സ് മെയിൻലി റെസ്യൂമിൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. They have mentioned experience here, but it does not matter. If you are a fresher having a good project in your application, there is a huge possibility for the selection. Okay. Then MS Excel തന്നെ അഡ്വാൻസ് ഫങ്ഷൻസ് ആയ വി ലുക്കപ്പ് എക്സ് ലുക്കപ്പ് ഇവ ടേബിൾസ് ആണ് അവർ സ്കിൽസിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഒബ്വിയസ്ലി ആ പവർ ബി ഐ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും പവർ ബി ഐ പ്രിഫേർഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടൂളാണ്, നോട്ട് മാൻഡറ്ററി. സോ ഇഫ് യു ആർ എ ബിഗിനർ ഇൻ പവർ ബി ഐ, ദിസ് ഇസ് എ ഗുഡ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. ദെൻ ഈ പറഞ്ഞ കീവേഡ്സ് എല്ലാം യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക. ഈ കോണ്ടാക്റ്റിൽ ഈ ഇമെയിലിൽ തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ നോക്കുക. The last date to apply is 31st January. So if you really want to know the updates of data and data related jobs, please subscribe my channel.